Hello students, welcome back to the online classes. Today in this class I am going to discuss with you about the most important concept in English grammar is direct speech to indirect speech. Dear students, you have been studying the same concept since your SSLC. I think so, but some of you may be committed with the wrong notion. That means some of you may be committed with the wrong meaning for the definitions of the direct speech and the indirect speech. Okay, but don't worry for that. I am here to give you the beautiful clarification of the definition of the direct speech and the definition of the indirect speech. My dear students, what is direct speech and what is indirect speech? What is the main difference between the direct and indirect speech? We are going to see in this class. Okay, let's get started the concept. Dear students, first of all, I just would like to give you the definition of the direct speech and the definition of the indirect speech. Okay, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ನುಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ 10ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿ ಪರೋಕ್ಷ ನುಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ, ತದನಂತರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ define the definition of the direct speech at the beginning. Okay, see my dear students, in Kannada, yes, it terms as pratyaksha nudiyinda paroksha nudiyanta. Pratyaksha nudi, paroksha nudi, direct speech, indirect speech. Okay, yes, it is very very essential topic in English grammar. Once you understand it very well, then I think in my opinion the English language can't be difficult to you to speak. If you learn it correct, then the English language will be easy to you. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ direct speech, that means in Kannada pratyaksha nudi. See, for the best clarification, look at the board. If the actual words of the speaker are repeated or reported while we speak with others is known as direct speech. Once again, if the actual words of the speaker are repeated or reported while we speak with others is known as direct speech. Yes, ಇದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, come to the point now. That is what repeating the original words of the speaker to others as it is. That means repeating the same words of the same speaker, repeating the same words of the same speaker as in his style to others. ಅವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿ.
See, my dear students, for the best clarification, look at the examples right now. Yes, here I have mentioned a diagram, a small diagram for a person, and this person is known as a speaker, because I mentioned here in the definition that if the actual words of the speaker are reported or repeated while we speak with others, ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ look at the example here. The diagram, this small diagram is referred as the speaker, and this speaker's name is Tejas. Okay, see, here are some words which are spoken by this speaker. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ಯಾರಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳೇನು? I am playing cricket. Okay, see, this is what the beautiful sentence or the beautiful words ever spoken by this speaker, and this speaker's name is referred as Tejas. Okay, and my dear students, another one diagram is here, and this diagram is referred as reporter. He is the speaker, one who speaks, and he is the reporter, one who reports. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟರು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? once again I am going to give you the concept. See, he is the speaker. This diagram is referred as the speaker, and the speaker's name is Tejas. Okay, see, Tejas, the the ultimate words of the Tejas are, I am playing cricket. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವನೇ, ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೇ. ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದ? ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ಎಸ್, aren't these the same words of the speaker? Okay, see, ಈ ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುವವ ಬೇರೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರರ ಹತ್ರ ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ, another one example I am going to give you. Yes, here is also another diagram, and this diagram is referred as CM, Chief Minister of Karnataka, Chief Minister. Okay, see, CM, and what are the beautiful words those are spoken by the CM here? Yes, I sanction 1,000 crores to my people. CM ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ನನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. CM ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ CM. This is not a original statement of that CM, but I just have taken this statement as an example, not as the real. Okay, see, CM said, I sanction 1,000 crores to my people. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಏನೋ CM ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ? ನಾನು ನನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆವು. ಯಾವ ಆಟಗಾರರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್
the concept of direct speech. Yes, come to the next part, that is indirect speech. My dear students, I hope that you will understand the difference between the direct and the indirect speech very well after the discussion of the definition of the indirect speech. Okay, see, ಇದರ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಇದರ ಮತ್ತು ಇದರ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Let me explain the second part and the definition of the indirect speech. Okay, come to the point. Indirect speech, which terms in Kannada as paroksha nudi. Idannu pratyaksha ennutteve, idannu paroksha ennutteve. Indirect speech. Okay, see the definition. Look at the board. If the actual words of the speaker are converted while we speak to others, is known as indirect speech. Once again, if the actual words of the speaker are converted while we speak with others, that means ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಪರೋಕ್ಷ ನುಡಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. That means here changing or converting the original words of the speaker to others. That means making making differences where it necessary only. Okay, see, my dear students, I am going to give you the beautiful example, and before the example I would like to give you once again the clarification of that indirect speech. Indirect speech means if the actual words of the speaker are converted while we speak with others, is known as indirect speech. The direct speech is repeating the same words of the speaker, but the indirect speech is changing the words of the speaker. This is what the difference between the direct and the indirect speech. My dear students, I am going to give you the example here. See, here is a diagram, and this diagram is referred as the reporter. I have already discussed the diagram of the reporter, but in this part the reporter stands as in the main part. Okay, see, here is a diagram of the reporter, and this reporter is mentioning is a report of the words of the Tejas. Okay, see, Tejas said that. Who is Tejas? Tejas is the original speaker, and he has already spoken. So the reporter is repeating the words of the speaker, but he is making some changes. Okay, see, reporter is reporting. Tejas said that he was playing cricket. He means who stands for this word. Whom we are going to call he means Tejas. Reporter is saying Tejas, that the original speaker, he said that he was playing cricket. ತೇಜಸ್ಸನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ತೇಜಸ್ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ತೇಜಸ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ತೇಜಸ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್. It was means changing of the tense, and he changing of the pronoun. Here is I, and this is shifted as he. ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಾನು, ನಮ್ಮದು, ನಂದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು, ಅವರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರನೌನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the beautiful conjunction that connects the two sentences. Okay, see, for the best clarification, see the another one example. Here we are going to see the changing. Okay, see that here another diagram. This diagram is already mentioned in the first part as a CM, Chief Minister of Karnataka. See here, this is the diagram, and this diagram is referred as CM, and the words of that CM here I am going to mention, and the reporter is reporting here. See, CM said that. Already there is the diagram of that CM, and there are some words of the CM also. CM said that he means who here? CM sanctioned. There is a sanction, here is a sanctioned, because we are going to change the
time of the verb. That means we are going to change the tense. CM said that he sanctioned 1,000 crores to his people. My people, it is shifted as his people, and it is shifted into he. Okay, see the last example of that last direct speech. Here is also reporter, and he is going to report the statement of that players by making something. Reporter said that, player said that. Reporter is reporting, players said that. E players helidru. Players said that they had played well. And here in this statement, we have played well. We means who here? Players. And here players is known as they. Okay, see ಅಲ್ಲಿ we ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ they ಆಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. Players said that they had played well. Okay, see these are the examples of the direct speech to indirect speech. My dear students, I request you not to become very serious on this topic, because this is only the beginning of the direct and indirect speech. I just wanted to give you the clarification of the direct and indirect speech, but there is a lot of information that comes in the next classes. Okay, how the direct speech will be shifted into indirect speech, and what are the changes, and how we are going to change the direct into indirect, what is the main base to change, and how can we change. For all those questions, I give you the beautiful clarification. Okay, don't worry, I am here, don't fear. Okay, see my dear students, this is what the just clarification of the direct and the indirect speech. Okay, ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿತ್ ರೂಲ್ಸ್, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆ. Yes, we shall stop here, continue on next class. Until there, take care. Keep watching my videos. If the sound is not clear, use earphones. Take care. Bye.